Dicen que existe una pequeña casa perdida entre los bosques. No aparece en ningún mapa. Nadie recuerda exactamente dónde está. Y sin embargo, cuando llega la noche, siempre hay una chimenea encendida esperándote. Esta noche la has encontrado. Empujas lentamente la vieja puerta de madera. No hace falta hacer fuerza. Parece que la casa supiera que ibas a llegar. Dentro todo es diferente. El aire es cálido. La madera desprende ese aroma que solo tienen las casas que han cuidado de muchas personas durante muchos años. Y frente a ti, la chimenea. Las llamas bailan despacio, nunca demasiado deprisa, nunca demasiado despacio, como si conocieran el ritmo exacto al que termina un día. Te acercas. No necesitas hablar, no necesitas pensar. Simplemente observas. Cada tronco guarda dentro una pequeña historia. Durante años fue árbol. Conoció la lluvia, el viento, la nieve, las estaciones. Y ahora, su último regalo es ofrecer calor a quien llega cansado. Te sientas en un viejo sillón junto al fuego. El respaldo parece abrazarte con una suavidad inesperada. La manta que descansa sobre él conserva todavía un agradable calor. Nadie parece vivir aquí, pero todo parece preparado para recibirte. El fuego continúa crepitando. De vez en cuando, una pequeña chispa asciende lentamente. Durante un segundo parece una diminuta estrella. Después desaparece, sin hacer ruido. Las sombras se mueven despacio sobre las paredes. No permanecen quietas, pero tampoco tienen prisa. Parece que toda la casa respira al mismo ritmo que las llamas. Fuera, el bosque duerme. No sabes si está lloviendo, si nieva, o si el viento mueve las ramas. Aquí dentro, todo eso ha dejado de importar, porque has encontrado un lugar donde el tiempo descansa. Miras el fuego durante unos minutos. Resulta imposible contar cuánto tiempo llevas aquí. Las llamas nunca son iguales. Cada una aparece, brilla unos segundos. Después deja paso a la siguiente, como los pensamientos. Llegan, se marchan. Y poco a poco dejan espacio al silencio. Descubres algo curioso. Cuanto más tiempo observas el fuego, menos necesidad tienes de pensar. No porque olvides tus preocupaciones, sino porque comprendes que no hace falta resolverlas esta noche. La chimenea no intenta cambiar nada, solo ofrece calor, solo acompaña. Y a veces, eso es suficiente. La habitación permanece iluminada únicamente por las llamas. No hay pantallas, no hay relojes, no hay interrupciones. Solo el sonido tranquilo de la madera transformándose lentamente en brasas. Las horas parecen detenerse, quizá porque este lugar no pertenece al mismo tiempo que el resto del mundo. Quizá porque aquí, la noche siempre dura exactamente lo necesario. Las llamas comienzan a ser un poco más bajas, no porque el fuego se esté apagando, sino porque también él sabe descansar. Las brasas continúan brillando con un color intenso, como pequeños corazones de luz escondidos entre la madera. La casa permanece completamente en silencio, y descubres que el silencio también puede ser cálido. Dentro de unos instantes, mi voz dejará de acompañarte, pero la chimenea seguirá encendida. Las brasas continuarán brillando lentamente. La madera seguirá crepitando con la misma calma. Y esta pequeña casa seguirá esperando a cualquier viajero que necesite descansar. Porque algunos lugares no existen para ser encontrados. Existen para recordarnos que siempre habrá una luz encendida esperando nuestro regreso. Buenas noches.